Hello children, welcome to Lata ZAZ online classes. So we started a series of how to name organic compounds as per IUPAC. So in part 1 we learned some rules, and here we are going to learn some more rules. So how to numbering carbon atom, that is today we are going to learn. సో పిల్లలు మనం నిన్న ఒక క్లాస్లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్కి ఐయుపిఏసి ప్రకారం పేర్లు ఎలా పెట్టాలో తెలుసుకుంటున్నాం. దాంట్లో మనం కొన్ని రూల్స్ కూడా చూసాం. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటే ఎలా పేరు ఉండాలి, ఒక కార్బన్ ఉన్నప్పుడు మిత్, ఇత్, ప్రోప్, బ్యూట్, పెంట్ అనేది నేర్చుకున్నాం మనం. సో ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే నంబరింగ్ కార్బన్ ఆటమ్స్. సో వీటికి మనం 3 రూల్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఆ 3 రూల్స్ ఏంటి, వాటిని ఎలా మనం చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ రూల్ ఈజ్, సో వీ కెన్ నంబర్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్ right to left also. So if it is a example, so here you can number this is the longest chain. You have to choose. After we have to choose longest chain, we have to number the carbon atoms. How many carbon atoms are there? So we can choose for example, this is 1, this is 2, 3, 4, 5, and we can start from here also. So if we start from here, this will be 1, 2, 3, 4, 5. So no problem. But what we have to refer that, we have to indicate the positions of substituents, and functional group should be minimum possible. So this is first rule. So here if we take, this is first carbon, this will be second, this will be third, and this will be fourth. So 2 and 4 has these substituents. Okay, so no problem. So it is here also we can same number 2 and 4. So we can choose left to right or right to left, no problem. But what is the second rule? That is, the functional group carbon should be given the lowest number even if it does not obey rule 1. Okay, so if there is a functional group ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనం ఏం చేయాలంటే ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి తక్కువ నంబర్ వచ్చేటట్టుగా మనం చూసుకోవాలి. అప్పుడు మనం ఈ మొదటి రూల్ని పాటించకపోయినా పర్లేదు. ఏంటి మొదటి రూలు? మొదటి రూల్లో మనకి ఏమంటున్నారు, లెఫ్ట్ టు రైటా, రైట్ టు లెఫ్టా, మనకి ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు. కానీ ఏంటి, సబ్స్టిట్యూయెంట్స్కి అండ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి మినిమం వచ్చేటట్టుగా మనం చూసుకోవాలి నంబరింగ్ అనేది. సో మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తూ పోతే మనకి ఇది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇక థర్డ్ రూల్ వచ్చేసి, ద కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద చైన్ టర్మినేటింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సే, this is you already know, this is acidic group, oic acid, we can name that oic acid, COOH group, and the CHO group, aldehyde group. So when these groups are there, they give always number 1 only, even if does not obey rules 1 and 2. okay, అంటే మనకి ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం వీటికి నంబర్ 1 పొజిషన్ మనం ఇవ్వాలి. అంటే మిగతా సబ్స్టిట్యూయెంట్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ రాకపోయినా సరే. కాబట్టి ఇది థర్డ్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా లేదా మనం చూసుకోవాలి, వాటికి మాత్రం నంబర్ 1 పొజిషన్ ఇవ్వాల్సిందే. ఈ 2 రూల్స్ పాటించకపోయినా పర్లేదు అప్పుడు. ఓకే, సో select the longest continuous chain. So first one, we have to select the longest chain. So this is called principal chain, or we can call this parent chain. So there are 2 names, principal chain and parent chain. Okay, so first of all, what we have to choose the longest chain, that is called parent chain or principal chain. So after that the other carbon atoms constituted in the chain are branched chains or side chains. ఓకే, మిగతా వాటిని ఏమంటాం, వాటిని మనం బ్రాంచ్డ్ చైన్స్ అంటాం లేదా సైడ్ చైన్స్ అని అంటాం. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే ఎలా తీసుకోవాలి,
Okay, you already numbered that 1, 2, 3, 4, 5. So this is the longest chain. So in this longest chain there are 5 carbons. So 5 carbons means our word is pent. Okay. So after that, second carbon and fourth carbon there are methyl groups. So we can write that 2, 3. So 2, 3 methyl. Methyl, and this is pent, and all are single bonds here. So this is alkane. So you can write last one, that is ane. Okay, so this is the name of this organic compound. So let us see one more interesting point, that is lowest number rule. So how to choose lowest number? So here there are two examples. So in this there are 5 carbons. So if you take from right to left, what will happen? This is 1, 2, 3, 4, 5. So on fourth carbon, this will be the methyl group. But if you take left to right, this will be second. So which is lowest? Second is lowest. So obviously, so we have to take this is as the number 1 carbon. So then it will become at second carbon there is methyl group. So 2 methyl. So pent, and the all are single bonds, so ane. So the name of this carbon compound is 2 methyl pentane. Okay, so like that you have to this is the lowest number rule. And next rule, lowest sum rule. So what is lowest sum rule? If there are two or more than two substituents are there, so how to number the parent chain? So this is the example. See here also 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbons are there. But we have to go left to right or right to left. So we have to notice these substituents. These are 2 methyl groups and this is 1 methyl group. So here if we take this is 1 and this will be 2. So this is 2. There are 2 methyl groups on 5. So 2 plus 5 plus 5. So for this 2 plus 5 plus 5, this will be 12. But if we take from right to left, this will be 2 and this will be 5. So then it will be 2 plus 2 plus 5, this will be 9. So which is correct? Yes, this will be correct method. So we have to take from right to left in this carbon compound. So what it will become? See, so it will, there are second carbon, 2 methyl groups are there, and on fifth carbon there is 1 methyl group. So we have to write, first of all, this is hexane. Hexane, because there are 6 carbons and all single bonds, so hexane. And on second carbon there is 2 methyl groups, so 2 dimethyl. So 2 dimethyl and 5 methyl. This is single methyl. Okay, so 2 dimethyl and 5 methyl, hexane. Okay, this will be the name. And next rule, that is alphabetical order. So we must obey alphabetical order also. When 2 or more different groups are present, such groups are arranged in alphabetical order. That we have to take. Okay, so some more examples. So here first one, see 1, 2, 3, 4 carbons are there and all are single bonds. So this will be alkane. So 4 means but. So how to number? So 1, 2, 3, 4. So simply you can say that this is butane.
Okay, right. So what about next? Here also there are 4 carbons are there, but if you observe this, there are double bond. So we have to go from right to left only, because here double bond is there. So we have to obey the lowest sum rule, or lowest numbering rule. So here if we take this as 1, and first carbon there is double bond is there. Double bond means that is in. So we have to take and 4 carbons means again this is butane. Okay, so this will become but 1 in, but 1 in. Okay, and what about these two? So these three I am giving you as homework. So if you know these names, you have to post your answers in comment box. మీకు ఇప్పుడు పేర్లు పెట్టడం కొంత వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను నంబరింగ్ కూడా ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ. ఇది 1 2 3 4 కార్బన్ అండ్ సెకండ్ కార్బన్ పైన క్లోరిన్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కార్బన్ పైన 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి. సో వీటికి ఎలా పేర్లు పెట్టాలి మీకు అర్థమైతే కనుక ఈ మూడింటి పేర్లను కూడా మీరు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. అవి కరెక్టా కాదా రేపటి క్లాస్లో మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే.